yanda gwamnati ke duba abin differently. So I think that declaring these waɗannan ya sunan shi wajaje as security zone is also a step, maybe a step better than a tura 'yan sanda 'yan soji wai su je wurin su je suna yi, because wannan abu Akufo-Addo yayi aka ce bai da kyau declare state of the same thing. Yeah, so mun yi wannan fira. And then of course, I don't know whether you've heard Kadma Mills, shi kuma ya fito ya zo ya yi magana kan the fight against Galamsey, and in his opinion he thinks that this government is so far disappointing Ghanaians when it comes to the fight against Galamsey. CJ remover, Ayukwe O2 condemns unconstitutional removal of Tokono. That is his opinion. He thinks that it is unconstitutional. Mun san shugaban kasa ya ci gaba da wato ambaton sunan ko kuwa nominating shi Bafo Boni wanda ke acting as we speak as the Chief Justice. Ya yi zaman dindindin kan wannan wato kujera. Yin suro a huna demonstration kuma da MPP suka yi, and matters are rising. These are the issues we are going to be looking at this morning. One of them, da bankara ba, shine fira da shugaban kasa John Dramani Mahama ya je kasar waje, fira da ya tada kura da dama kan dandamali da dama na sada zumunta na cewa kaman COVID-19 da ya zo lokacin tsohon shugaban kasa na Nadu Danko Akufo-Addo abu ne da ya zo ya kama duniya baki da ya koma baya idan ya zo wurin tattalin arzikin duniya. Ya ce Ghana ma na ciki. Shin mutane da yawa suke cewa to kamar dai yanzu maganan kan ya bambanta da magana da kai lokacin da kake opposition. We're looking at all of these stories. It's one of the stories that we are going to be looking at as far as any other business is concerned. Sanuku da zuwa gentlemen, nada Alhaji Haruna Rafiq, shine currently the vice chairman of the Okaikwi Central Constituency for the New Patriotic Party, and of course Donwa Muallim Dantata. Lafiya. Faji na ku kai ka fara Donwa Muallim, to choose any of the topics and we go. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da farko muna ma Allah godiya, yau kuma kaman kullun da ya shigo da mu cikin wannan gida mai albarka. Muna isar da gaisuwa mai dimbin yawa zuwa ga masu kallo da saurare mu fadin duniya baki daya. Gaisuwa ta musamman zuwa ga babban hakuri da Commander in Chief of the Ghana Armed Forces, His Excellency John Dramani Mahama, duk inda yake da safin ga muna roƙon Allah ya kiyaye mu da shi, Allah ya kare mu da shi, Allah ya ɗaukaka shi, Allah ubangiji ya bashi ikon cika alƙawarin da ya ma al'umman ƙasa. Sannan na isar da gaisuwa zuwa ga ainihin leadership mu na zango kokos, tun daga kan Alhaji Kuliyonga da sauran mataimakansa duka baki daya, da Alhaji Mustapha Maslok, Alhaji Baban Lami da sauran ku duka na gaishe ku da safe ga members mu kuma na zango Communicators Alliance na gaishe su. Haji Malam Fari na gaishe ka, na gaida Vice Chairman. A san ba su wasa da position nan chairman. Na gaida Vice Chairman da safe ga da masu kallo da mataimakan ka duka baki daya. Haji gaskiya ne batu na Galamsey da abubuwan da ke biyo baya, na jin abu ne wanda yake da damuwan gaske, domin duk wani dan kasan Ghana ko kuma duk wani wanda ke cikin kasan ga ya san yau ba mu da problem da ya fi Galamsey cikin garin ga, domin effectin shi yana da yawa, kama daga ruwan shan mu har zuwa lafiyar mu. Galamsey na affecting shi ko ta wani hanya. Kan haka yana da ciwo yadda abubuwa ke tafiya. Gaskiya ne na ji gwamnati na His Excellency John Dramani Mahama da NDC ba su yi kwana ba kuma ba su kyale ba, suna iya abun da ya kamata mu yi da mu taimaka mu samu ƙarshen wanga matsala. Amma true must be told, gaskiya
shi guda ne. Ba karamin aiki ba ne yaki da wanga problem, domin abu ne wanda kuɗi ke ciki, masu kuɗi ke ciki, masu influence ke ciki. Akwai waɗanda su yarda ko da rayuwar kowa zai lalace ko kowa zai mutu su survive kan wanga haraka su sun yi. Saboda shi gwamnati kuma da ka ce ka za ka yi yaki da shi, dole ka fuskanci matsaloli ta kowane angle. Kuma responsibility mu ne kamar yadda muka sani, ba mu relent ba, kullum muna fight, kullum muna kawo wasu matakai yadda muke gaje kawo solution wannan problem. Amma mu da kanmu mun san ba za mu find shi easy ba, saboda ainihin al'ummar da ke tafiyar da wannan harakoki a gafarce ne ba fari. Kaga gwamnati ga kamar yadda muka faɗi tun da safe da muka zo fawa, duk wani matakaiya da muke ɗauka na neman solution is very obvious, kowa na kallo. Shi dai ra'ayi ya bambanta, ko kuma yadda kowa ke ganin abun daban-daban ne. Wasu na gani kamar matakayyar da ake ɗauka bai taimakawa, su da only abun da suke ji ko abun da suke ga ya iya taimaka shi ne state of emergency. Gani wasu kenan, kamar yadda ka faɗi da farko, mu kuma NDC mun tsaya kan wannan stand na a declare state of emergency saboda impact wannan matsalar da muka gani. Yau da muke magana mu kuma muna fawa, al'umma na kira, wasu na cewa ai da muna cewa a declare state of emergency, me yasa yanzu muka sake sai matsayin mu, me yasa ba mu declare, me yasa me muke jira? Gaskiya ne, in ka duba last 2 weeks da president ya address kasa, ya nuna karana cewa gaskiya yana jin kira da mutane ke yi na cewa a declare state of emergency. Amma ana shi gani da ainihin akwai matakaiya wanda za a ɗauki tukunna, in wayannan matakaiyan ba su haifo da ɗa mai ido ba, watakila lokaci ya kai level da za a declare state of emergency. Na ji beje nisa ba, jiya Minister of Lands ya gwada karara cewa ainihin river bodies mu da forest reserves mu za a declare wuraren nan su zamo national security zone ko national security zone. But is it the first time that can declare gandunan daji da wurin ruwa national security zone? I think under Akufo-Addo the same thing was done, but we didn't see anything. So well, suka mutane ne, when you were in opposition, una kira a declare state of emergency as the only solution at that time. When Akufo-Addo ya yi irin matakai yangano, then you come to power, then you are kuna yin dokan matakan da ya dauki wannan lokaci kuka ce bai work, shi sa a declare state of emergency. Wannan no kuke yi, ba ku yi wani abu sabo ba da ya bambanta da wanda shi suke yi. Anyway, Malam Fari, ban san ba jayayya ko gaddama zan yi, amma ban taba sanin an declare as a security zone ban taba yi ba. Ban kiya, ban ce ba a taba yi ba, na ce ban taba sani ba. Na taba yi is obvious, kai ka gwada mi kuma na accept. Amma ni ban sani ba. Kuma yau na ce in gwamnati ya ce a declare wa'annan wurare security zone, I don't know, ban san menene bambancin ma da mutane ke kira na state of emergency da security zone, ga bambancin shi widely ba ban sani ba. Don state of emergency na san za a hana shiga wurare gaba daya ko, a declare wurin security zone kuma an hana shiga ne, za a hana shiga ne ko. State of emergency yana da karfi, ya fi state, in an ce abu state of emergency, shi doka ma ya ba da dama wanda ya zo wurin a halbe shi a kashe shi. An hana ne sam, har ya zama haram. Amma ka ce security zone, wani ya zo ya wuce wurin, amma kakar da mai shi da ya yi aikin hakuma dinayin ba bisa ka'idon da ciki. Amma ka ce state of emergency yana da karfi, shi wato mining nan duk gaba daya ne a bari a dakatar da shi. Ka gane magana? Ina je Malam Fari, state of emergency ko a dakatar da mining gaba daya, Nana Akufo-Addo an da is watch an yayi
is it 2018 2019 na'am an ba mai ne me ya haifo ya bata ya dakatar da problem da aka fuskanci bai dakatar ba so abun da muke kira ne kamar yadda president ya faɗi akwai matakaiya da za a ɗauka in an ɗauka matakin ga in ba iya an samu abun da ake bukata ba shi a sake wani stage ka gane ko ɗaya daga ciki kenan jiya minister ya declare ga matsayin da gwamnati ya ɗauki very soon and declare waɗannan wurare na a security zone so fata da za mu yi shi ne Allah sa abun da ake manufan da ya sa aka declare wannan a achieve shi yes yau ana ce wai mun kawo da fuska babu son mu ji batu declare state of emergency da sauransu a lokacin da muke kira for state of emergency a lokacin su npp da suke mulki me suke cewa ko ba su ji ba bai kai wannan matsayi ba saboda shi suke ɗaukar wa'yan ga matakaiya suka ɗauki matakaiya da za su ɗauki su taimaka at the end of the day matakaiya mu ne ba mu ga kowa ya san bai haifa wani ɗa mai ido ba ya zo ya kai batu a ba a yi wani abu game da batu galamse gari ga kana zama threat ne buga youth da suka je demonstration kan batu galamse ga suka end up kulle cikin 7-2 roman. Is it because of galamse demonstration da suka yi sun je sun block anyan titi demonstration da suka yi kan galamse ne no sun je sun block anyan titi da ke zuwa asibiti balafari aka kama su balafari suka je yaje jaki shafin motan polisai aka kama shi let's put it ba galamsa me ya haifo rigima ya kawo har suka je suna block wannan saboda me tun da suka ce za su yi demonstration aka ce ba a yarda su yi ba wai security zone ne inda za su je nan kaza da ba ka bane yadda abu ya fara kenan shekaran jiya ga suka yi demonstration su wani ya ce wani wuri security zone an provide musu security aka kiyaye aka yi lafiya aka kare lafiya amma ba su block hanya ba saboda an bar su freely su yi abin da suke so su yi da aka an ce ka yi an baka dama ka yi har kana yi har ka samu dama ka block hanyar titi that's what happened no oh that happened muka mun zanna mu yi you see let's agree with this thing they were demonstrating Raf and his people suka block hanyar titi masu ciwo da su hospital suka hana su zuwa hospital videos are out there everybody sees them so that's exactly what happened ba wanda ya hana su demonstration an ba su dama su yi demonstration suka je suna yin da excesses da suka je suke yi aka ce kada su yi suka kiya Raf ya je block anya the other one shi Vomao ya je ja shafin motan police that's exactly what happened su biyu ga ko yeah shaka ka mutane aka kulle ba su kawai suke yi ba an gama da demonstrators sun duka aka kama wanda ko wucewa za ka yi inda ka dace da wata mata da yaranta ba su fito church suka bi hanya aka gama da su ba an kwashe mutane raf ba su hanya ba inda an ba su hanya da ba a yi daga kan gaba that point I've made it they were allowed to do their demonstration they went there they were demonstration ba fari ya fi take home police ya take court wane ne a hada su an yi wannan ya fi 7-2 ko ba haka bane but in the end aka ce wasu tsaya daga kawo kudi kasu yi kusa da kasu okay so how does this improve the water bodies because your government when you were in opposition kun nace kuka ce the only solution at that time was the declaration of state of emergency what has changed now barely a year after you assume power now you think that state of emergency number firen shi ya kamace a yi ba kuna da wani dabara daban lokacin da ku position nan don me sa ba mu ji kun ce a yi wannan dabara ba kuke cewa state of emergency bala fari kamar yadda ka faɗi hal gobe hal jibi state of emergency ba abun da aka fit da shi kan hanya ba ne abu ne wanda mun ga kamar lokaci ya kai mu operate mu yi lokacin shi bai kai ba
yesterday lokacin shi akai today lokacin shi bai kai malam fari ni I find it difficult to understand opposition na ce ga matakai da nake ganin kamar ya taimaka she ka ce state of emergency a declare she ka ce kamar a lokacin gwamnati mun samu at that time mun samu civil service civil society organizations kungiyoyi wani kaman Professor Ransford Jampu he was vociferous and I'm yana cikin wayanda su suke magana I declare state of emergency ba declare ba har kungiyan da shi yake jagora suka je strike. We had other labor unions suka je strike forcing the president at that time they declare state of emergency because they felt at that time come on, that was the only solution. Then fast forward, the John Dramani Mahama is in government, NDC is in government. All of a sudden, the state of emergency is not the solution in that. We should believe it. Yanzu malam fari ya hakuri. Yeah. Kamar yadda na faɗi. Yeah. Da ni da kai. Nah. Duka muna karkashin His Excellency the President John Dramani Mahama. Definitely. Kasan Ghana da arzikin Ghana yana hannun shi. Nah. Yau shi ya ce ma kamar matakai yanda shi yake ga kamar state of emergency da muke kira wannan bai kai wannan lokaci ba ga matakaiya da ya kamata a dauki in an dauki wannan matakaiya in bai haifo da mai ido ba then we resolve to that state of emergency as last resort. So bai ce kamar bai yi ko bai yi ya ce ga matakaiya da zan nike ga kamar ya taimaka na operate wannan in bai yi ba then we'll go for the state of emergency da kuke kira. Nah. So ba wai an ce kamar yo haramun ne a ce aje state of emergency ko wani abu. Yanzu muke kira ko. Now? Yanzu muke kira. Ku ya kasa mana mu duka Ghanaians ne mana. Sai muna sama mu da ku duka muke ra'ayi. Shi na ce ba state of emergency da kuke kira. Mu duka muke kira. Da ma kun kira shekaran da kuke kira. Da muke kira. Sai MPP suka ce a'a bai kai a declare. Ba da she yau MPP ke kira. Sai kuka kuke. She yau MPP ke kira. Yau maganan ku da yaki da shi. She na ce yau MPP ke kira. Lokacin da muke kira inji shuwo bai kai ba. Mu duka muka ce ya kai suka ce bai kai ba muka sai akan wuyan da suka ce bai kai ba sai muka sai akan wuyan president saboda yaki declare mun fi da su power muka ba ku gaggarumin nasara shi yasa muna ga kaman yaudara kuka mu nasaran da kuka ba mu ku yaudare mu na saboda abubuwan da wanga gwamnati NPP ya sa gani ya cike ba batun galamsi kawai bane ko ba gane ba mu kuma ba mu disregard ko ba mu mun dau nasarar da kuka bamu da muhimmanci mun yi duk abun da za mu yi mu faranta ba Ghanaians rai da nasarar da suka bamu ba za mu ce don an bamu nasara mulki da hannu mu abun da muka ga dama za mu yi ba abun da kuke bukata Ghanaians a matsayin ku na 'yan kasa abun da kuke so a yi mu gwamnati mun yi duk abun da za mu yi mu taimaka abun da kuke so na mu a ci sai sa yau Ghanaians na kira for state of emergency muka ce gaskiya akwai matakai yadda muke ga kamar mu iya muyi ka gane ya solve problem in bai solve ba then babu da option da mu resolve to abin da kuke kiran nan sai sa ba wai ana disregard abin da kuke faɗi ba ne ko kuma mu ce tun da mun zo power mu yi abin da muka gada ba ba haka muke ba gwamnati mu ko ba haka gwamnati wani ya ce kamar haka kuke in mai shi ya faɗi haka ne yana da hanya ya faɗi amma bai iya ya ce kamar ga abu ɗaya biyu uku da kuka yi da ya gwada kamar kuna abuse power ko kuma don mun ba ku power kuke abin da kuka gada ba shi alright ba wanda na dawo bar bakin kai sauka president ya ce kamar kar wani ya magana state of emergency ya ce abin da kuke faɗi daji amma ni ma ina ga kamar ga matakai ya ɗaya biyu uku da nike ga mun yi kafin state of emergency wayan ga matakai ya su solve in ba su solve ba dai we resort to wannan last option sai sa ba wai president ya yi burus da abun da Ghanaians ke kira but report na gwada determinity levels wanda ya ji sama ba ɗan ruwa da muhallinmu da ya hau lokacin aka sai kan wuyan da dan president da nasa gwamnati kamar su declaring state of emergency yanzu ya yi west so if ya yi west yanzu why are we data ya taimaka mu da stability level da ka bukace shi yanzu ga kai ka samu
ya hankuri ba wai zan sa ka aiki ba ne taimaka min ka taimaka ma masu kallo ka duba stability level September ga 2024 ga da September 2025 da September 2022 ka duba ya improve ne ko ya je kasa ne ka taimaka shi ka bar Ghanaians su fahimci wani abu. There is no any akwai data kada iwan ga aiki shi ka tanyi ni da Ghanaians masu kallo mu duka iya west ne adi ba abun da yasa na ce yayi ba saboda shi neutral person ne ka gane yau abun da zai fito bakin malam fari an yarda da shi don an san kamar shi neutral ne amma ni da kai duka muna defend party mu ne shi yasa na ce yayi wannan assignment ya nuna ma Ghanaians kamar lalle an samu ci gaba ne ko an koma baya ka ne an samu ci gaba amma me saboda ba abun da ake bukata aka samu ba ana need more amma akwai improvement just that ana need more abun da Ghanaians suke expect more than abun da aka yi ba ba ya komi ba. All right, thank you very much. Don uwa Muallim dan tata Alhaji Rafiq shigo ciki. To farko dai mai masu sauraron mu gaisuwa na muhimmanci. Yan constituency na Okaikwe Central na gaida su da cewa mana kuma hajiya kan dai daga tsawon na mata gaisuwa ba ta ji daɗi kwanakin gaba Allah ya kara mata sauki. I think kabari don waya yi magana kamar 30 minutes kenan. Ya 30 minutes na check bai kai 30 minutes ba. So na sure kamar ni ma bani at least ko ba bani 30 ba bani 35 minutes. Hey Allah mischief. To shekaran jiya zan fara da amin na gida na ne. Shekaran jiya Dr. Alhaji Mahmud Bawumia da ikon Allah, the next president of the Republic of Ghana. Sabon babban hankorin da za mu samu na Ghana da zai zama dan wa musulmi kuma insha Allah ya je yayi vetting nan after vetting nan I mean his communication with the party people na indicate kaman komi ya je yanda ake so, and before that kuma ya fara tours shi mu kuma da muke namu cikin constituencies mu mun fara na yake da wani abu Fuseni Isa, former member of parliament na Okaikwe North. So far so good with campaign and then His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia yau aka his touring Eastern region. Eastern region happened to be one of the areas in the wasu analysts suka ce kaman saboda zuwan Brian Achampong I mean is going to affect the candidature of Dr. Alhaji Mahmud Bawumia. But GNN I mean we saw something different. Wurin muna da 23 MPs. Out of 23 MPs 15 soon declare openly support for Dr. Alhaji Mahmud Bawumia. And these 15 are very key to campaign Dr. Alhaji Mahmud Bawumia. And so far feedback na muka samu even in Eastern region na da kanshi na gwada kaman inshallah NPP zamu retain Dr. Alhaji Mahmud Bawumia and continuously will be the only political party that between mu da NDC na muka present danwa mu musulmi as a candidate. And inshallah mun san kaman zuwa gaba there will be a success story to be told about candidate Dr. Mahmud Bawumia. Fast forward to batun promising the NDC suka bamu President Muhammad da NDC suka ce muna kaman suka zo suna da maganin da za su yi ma batun galamsey sun san abin da za su yi galamsey and solve within the shortest possible time, and sometimes sun ba the timelines kaman I overheard one of the videos and President Mama was saying within the next 3 weeks Sukazo power they will be able to curtail galamsey. And I heard other commentary from other well-meaning NDC stalwarts like Yaki Kirenshi, Honorable Haruna Idrisu. He was calling for a state of emergency at that time. That came again now. Somebody Ghanaians because some understand Nanadu the NPP ni ba su so Ghanaians amma sun san kaman aka declare state of emergency shin nan zai kawo solution. So one would have thought it's one of the reasons why the Ghanaians suka vote for NDC because there's no way in the Zambia in the last election galamsey didn't play
a key role in our political dispensation. I mean, MPP was talking about Galamsey, NDC was talking about Galamsey, CSOs were talking about Galamsey. I mean, pastors, malams, I mean, everyone, even organized labor at the point. But instead of organized labor threatened to demonstrate, go on a nationwide strike against Galamsey. Yo, question the Nike Tambaya Kainani. But one Gakaway NDC Suka promise the Suka so far, Nachi come on that particular score now, soon fail because Ni Naji come way Naka declare state of emergency within the shortest possible time now. Komi resolved. And now that has not been resolved. But Shikawa, okay, a number of promises in NDC Suka yi. I'm taking us through these ones and so the Mugani come on sometimes some politicians go Zorimo. I mean, we shouldn't get carried away because sometimes when I do one situation in Muke Chicken, she has to create, I mean, a campaign message around that just to woo the people as Amuan Kalinsu are vote Musukawe. One, President Mahama, I mean, at that time we were paying utility bills, we were paying so much, and when they come, they will be able to do something about it. Kasan Kamanjia, Ankara, light the Ruwa, good, no Ruwa Makache, Suba Baswa, Amana light the Ankara. And are you aware, couldn't light? This is the third time that increase within this year. Yeah. So NDC Sunzo Kaimulki, yo, I mean, we are in 8 or 9 months, Kina. And within 8 or 9 months, Ankara couldn't light about 3 times. Ankara couldn't Ruwa proposal the Sukaje the PURC. Suka check Masuna Soka Akara Musuna. One of the reasons in the Suka Bayerni, way Batum Ruwa Galamsenga, where the stability levels high, and it has made cost of, I mean, purifying water and so become more expensive. And that is the reason the Sukaba PURC come on. So now so I bury Sukara up to 100 and 200 and something. And clearly that one should tell neither Malan Danta come on. If that was the case, even under NPP, there was no day in the Ghana water Sukache come on. So what the levels in the Abinga Ekainga, so they need over 200% increment. And the mere mention of that 200% increment and relating it to Galamsey and the Galamsey battle Rwanda clearly tells you and I, come on, I mean, the situation is getting out of hands. Catholic bishops soon issue press statement, and they have told the president in the face, come on, he's failing. I overheard, come on, even the newly appointed Chief Justice also made comments regarding to Galamsey and where we have gotten to. Joy FM, guy in Ganda, aka Batu Galamsey. Yes, he has clearly also indicated how things are getting out of hands so far under His Excellency John Dramani Mahama. But Shikaweba, NDC in the Zasuzo, Sungaya Munakama, I mean, how do you call it? Cocoa prices at the time now, where NPP, now do the Dr. Mahmoud Bamia, also so Ghanaians, and that's how come they were not able to sell cocoa, having a bag at 6,000 Ghana cedis. So many months down the lane, Sunzo, and the only thing they were able to add is about just 128 Ghana cedis. Meanwhile, as of last year, they told us, come on, Akufo-Addo and his family are taking the excess because so I said they 3,200. So all the Saura Naduka, we see the family she suka doki. So Yanzu question nani, wada wake doka want excess money. Let's get this clear. I mean, these are the questions that we should be asking ourselves. When Abatun Galamsey, when Abatun small scale mining, we soon set up task force. Malam, no. Operation Vanguard, Operation May, and the Nanado and Adodanko Akufo-Addo. Many in the Baiba, assist excavators the Saurans. And ye have been there come at that time. I'm saying this is question when I come. We do one daka in Nanduka. We bashini. They maganche one problem ba. The only thing is state of emergency. So Sumbar Ghanaians bought into the idea, come on. Naka declare state of emergency. I'm maganche one gab. Me say yo 9 months down the lane, up to this time. Kuka check away when airline Nico that J ye made in Parliament. Today, NDC had a very comfortable majority. At the time in MPP, Mamun Chekama, there are certain instances soon as struggle before so pass well, so I may bills. I'm today in NDC. I've been the Suki so yo Duka Ghana, ko yo Masuya.
on the certificate of emergency. Agency. Thank you very much. Aye, many by with the numbers in the NDC Kedishinga. She does you that declare state of national that declare those river bodies and forests as a security zone. Good. At the time Kasan come on 37 military hospital. Kasan security zone. Kasan military zone. Military zone by security zone. Do you know it's a security zone? Bema camp is a security zone. No. Police headquarters, the Saura Sunaduka, security zones. Airports is a security zone. So the mere mention of security zone, we have to, they just want to play around the minds of Ghanaians. Because state of emergency, how on earth can someone compare state of emergency to, declaring an area as a security zone? You need a madam muka carry, muna so muchi airport, muchi I restaurants na wuri. Aka no muchi chicken bema camp, muchi restaurants wuri. I'm a security zone. Nah. So how do you compare? In time the cookie, Gaya Ghanaians come on, I declare state of emergency. Sheba Kusan come on, I could one abu na kira security zone. You understand? Let's not play with the minds of Ghanaians. Yeah, in the Muka Kainga. Sometimes muna some opportunity, muna magana kain radio, the TV, the sauransu. We have to have it at the back of our minds that also saulara muna. But you are also they even know far better than we do. So we need to credit them with a certain level of intelligence, a certain level of, smartness. Because you can't come and play around with West, security zone, like a compassion to state of emergency. Kaka state of emergency, madam, you can declare state of, go lowering kaka use as a private citizen. Military serious meeting, so can be lowering now. To use for operation just because it's state of emergency. So they can do, there are a lot of things that you can do within state of emergency, and then you can compare that one to, a mere security zone. So NDC, promises, they were, fuel prices, as at the time the MPPs also hand over, fuel prices was running around 14-15 Ghana cedis. We are buying fuel around the same time. And that's because I may. Now look at where we are. Apart from that, when I would away do so living. Madam. So we need to begin to tell Ghanaians the truth. NDC Yakmata Suzosu apologize. President Mama Yakmata apologize about Ghanaians Duka. Because at the time that the president put his presidency on the line. Yeah. And do you know what a lot of people don't even remember is that he did not say he was going to put his presidency on the line when he was campaigning to be president. When he became president, that was when he realized that, that Kalmish security report from the Galamsey site, no, the situation is that terrible. And at the time now, what got it terrible? Because NDC had just left power. There's some security report, no, if this is the situation, then I am ready to put my presidency on the line. It was not a campaign promise. It was a situation that is to be able to solve this. I am ready to put my presidency on the line. And so many, committees, Operation Vanguard, Operation Medeme, Duka. At a point, some of the things that happened at the Galamsey side, the committees, the teams, a lot of people got compromised even in that. Some of the Shinika Unkatuna, when the king and Dr. Mahmoud Bawumia campaign says, I want to apologize, my Ghanaians. Come on, there are a number of things in that the party didn't even get well. Right. Dr. Mahmoud Bawumia now write new page in our political dispensation. In the politician, they can come on, one or two things in the bay, he comes back to the people, apologizes to the people because it is the people now suke bamu power to rule them. So if we have realized one or two things that didn't go well, and one of them could be maybe the failure, maybe I check my ANSYS excavators, I check my and we are supposed to learn from that. So Ghanaians namuka je pools and they have votes based on Ababendeke Gudana at that time, chicken garden. Dr. Mahmoud Bawumia, there were excesses, there were things that the party did that they shouldn't have done, or the government did that they shouldn't have done. So they were apologizing. When I saw President Mahama, the NDC, so some want the moral courage, so much to go back. So Ghanaians come on.
fuel prices na muka da muka yi campaign, batun bakun da muka da muka yi campaign, batun kokon da muka da muka yi campaign, batun LGBT malam na tuna ka yi program nan batun LGBT. And you were talking about the chiefs, the comments from the chiefs, the pastors and everyone. Yo, now suduka suke. Wannan airline batun LGBT. Today where is it? Alban Bagwin ya assure mu. Naji kaman Alban Bagwin up to now, he's not all that in good abinga with the president, because anytime he wants to revisit the issue of LGBT now, it's kicked out. And that is how come up to now Basamu one solution to one number two LGBT. I can check among Akufo-Addo ni mother serpent of Medeme. She ni mugun president ba taba samu irin shi ba. Bai LGBT ba. She muka samu malaika President Mahama Yazo. Me yasa malaika na halwa yau LGBT is still an issue in Ghana here. Malam, me yasa Galamsey yau na gan wai wani pipe an bude pipe daga Winneba. She kaga ruwan na zuwa kamar milk. Sun shut down. Thank you very much. Water, thank you very much. Treatment plant. Yes. This is how the situation has gotten back. Ama malam ya zama nan so the party shi na power. We me. I mean, aja duba stability. We are looking at the reality on the ground. Ni naje na bude pipe na gan ruwa ya zo kaman koko kaman milk. She ka ce min kaman je duba wani abu da ake kira tabi ban san sunan ma yanda ake kira shi ba. I mean, how? I mean, let's tell Ghanaians the truth. NDC, an yi campaign, an ce kamar ga ababen da zamu yi. Kun zo ba ku ya kun yi ba. It's early days enough for you to go and tell Ghanaians kamar gaskiya what we envisaged whilst we were in opposition. Da muka zo, I mean, abin ba haka bane. State of emergency da muka ce kamar zamu yi, muka yi bai tanya, so ba mu yi. Ka ku zo ku play around ku ce kamar za ku yi wani abin ga. Sheje on the international platform, President Mahama, one of your issues, your stories, you said we'll come to that. We'll come to that. But can I only rebuttal that okay? No, back on rebuttal. I'm gonna 30 minutes. I'm gonna only 15 minutes. So can I only rebuttal? When would you get that topic? All right. Jamila, we NDC NDC is a scam, and they scammed all of us into believing that the MPP was the problem as far as the fight against Galamsey is concerned. They should declare the state of emergency now. Muhammad Way, the king himself, my number one moderator. Allah bless you, Malam Fari. Allah bless you too. NDC is benefiting from Galamsey and can't stop it. Galamseyers are the ones supplying the gold board, and Mahama dares not touch them. Shikuma Nashi Kina. That is Samijin Fina say gold bring. Yeah, that's what he's saying. That's what he's trying to say. Now, where is Samijin Fina say gold? Yana ta kara wai ya kamata mu zo mu apologize for Ghanaians. Mun fail. Mun disappoint Ghanaians. Mun yi kaza. Gaskiya ne. No, na bada hujja, na bada examples duka. Nace example da ka gwada duka. Na kawo Galamsey. Sai na kawo batun koko. Ko ba haka ba. Sai na kawo batun light da aka kara so biyar kenan. So uku. Kwantar da kudin ruwan da aka kara. Bari yayi magana yanku. Malafari. Na'am, yi magana. Bari mu fara daga wurin light da ya ce an kara. Ina ce tsari ne da su da IMF suka aje shi wanda yau muka zo muka iske muka gada. Kowane kwata ana review light bill da water bill, abun da kowa ya sani ne, aida a ƙara ko a rage ko a bar shi inda yake. Da muke magana ga jiyan da kake bato an ƙara wai Ghana wata sun ce saboda stability level ruwan da ya bari suna need a basu 229% ko 1% ba ƙara musu ba ƙara ruwa ko 1% ba, domin abun da suka faɗi da aka duba ba a gan shi hujja ba, shi sa ba ƙara musu ko dala ba. Ghana Electricity Company aka kara ma why appoint MD Ghana Water. MD Ghana Water. Why appoint Mike ne yayi ko. Kai gentleman ne kuma ni da kai mutane ba na gwada yadda program mu ki kare wala da ban sha'awa. Amma ban sani ba of late saboda ba ku so gaskiya da na bari ba ku kwanta da hankali ku ayi magana. Ba ga kake ba Rafi. Alhaji Rafi kai gentleman ne. Tana bare magana. Wasu shi yana da karfi mun sani amma ga kara hankuri mun bi cikin shekara 8 ba ko mane. Kwanta da hankali ka wata tara kana kuwa haka. Kana ne kuma fari
Kisa wai claim da Ghana wata suka yi wai saboda tabiti level ruwan na ya bari suna bukatar 209%. At the end of the day da aka duba aka kaman ba hujja bane ba shi cikin hujjan da ya kamata a kara mu ko dala ba kara musu ba. Electricity company kuma da aka ba is it 1.2 ko 0.9 aka ba su ba 1 point something kana kuwa kai da kanka kuma ka san arrangement da ku da IMF kuka shiga business da mu kuka bar mu da muka gada na IMF wannan tsari yana ciki so ba samu abu ba shekara ya tranche ne ya zo kudin nan shi na gwada ma an mun zo mu iske mu continue babu ya mu kudi ya zo da babu ya mu kansa kar ya kara kamar wani abu daban da aka fara yau ne abun da nake nufi kenan tsari ne da shi da kanshi ya san kamar every quarter a review so in ada a review a kara ko a bar shi inda yake ko a rage haka yake sai sa ba samu abu bane batu na fuel da kake magana gaskiya ne da muka zo fuel ya je down to even 10 cedi 11 cedi yau da muke magana fuel na around 12 something 13 gaskiya ne oil is selling around 14 and 15 ba wanda ke sai da oil na sayar da 14 and 15 aka aka doki star oil aka doki 13 oil bai kai 14 ba ya 13 well we can do our check so check ka amma as we speak yau da nake magana ga oil na 30 something na yayi fa cheaper than yanda kuka bar shi sun bar shi 14 to 15 she yana 30 she ku ce wai a zo apologize maganias yayi tsada yau 30 ya fi 15 ne ya kuke magana haka nan ne sannan kai batu wai menene shi fuel prices oil diesel is 14.20 and petrol is 13.38. Suna say the one suna no pricing ka kira. No, that she can board that's it. I mean, no. Nka che 14. You see mostly ana duban petrol ni. Na someone I use petrol. No, someone kuri. Wanda customers make no, someone me. Petrol kake shi. Wanda ba lokacin da kake zuwa. The two of you are not wrong. No. Petrol ne nake zuwa da shi. Kubiyun duka. Listen, you listen to me. The two of you are not wrong. Kai kana site diesel. Shi kuma yana site petrol. Kasa bi ne yasa na use diesel. Because petrol da mu talkawa na shi mu muke shi. It doesn't matter. Shi mu muke duba. It doesn't matter. Kaji wani ko Allah ko amma ba damuwa kana deceive su kallo. It doesn't matter. No, he is not deceiving them. Yana san fuel 400 cedi and then another yake zuwa studio. Yana san sai still yana complain where tsada. Kana sai 400 another another kai da sai petrol 400 yau kana sai petrol 280 she kuma kana complain kaka ya kana so haj bari mu yi mu duba Ghanaians abun da ka zo batun koko kai kace za ka yi duka guda koko da kake magana asa lokacin da kuke sai da koko cedi to a dollar it was 17 cedi ko ba haka bane misali kuna sai da bag of koko ko kuna sai koko na duniya price da kuke sayarwa well price John Dramani Mahama abun da yace shi bai ba farmers less than 60% of world market price. Is that what you told us? Is that what your finance minister told them when you were going around campaign? There's a video of you make a promise. So more than 6,000. You mentioned 6,000. 6,000 yake magana. Nace 6,000 yake magana na. Yau in ka compare price da ake sai da koko na wannan 6,000 na is equivalent to yau da muke magana ga. Ba wai kariya aka musu ba. 60% of world market price as at then da suke muke change cedi 70 cedi na lokacin na ya fi 6,000 da yau ya kai wannan 6,000 da yau za a compare wanda mai su ba Allah ciki it's very obvious kana say $1 70 cedi yau ana say $1 12 cedi so ya zaka compare 17 cedi da 12 cedi ya ka yi wanga magana da yan koko su sani me yasa suke kuka suna kukan su suna da hanyar su kuka amma abu da ke su yi press conferences about wannan gaba ba su ba sani ba ya faɗi musu irin maganganu da ke yi ga dole ne su convince ai su convince kamar ya su abu da ke faɗi mu muka ce normal su
kar mu debate ba wanda muke yi ba Alhaji Rafi, I think now let him allow. Let's say John Dramani Mahama our time is up. We have not even talked about the time is mine. The time is mine. Produce farmers in the less than 60% of world market price in the last in the cocoa. That is it. So no problem. No, okay. But back in case, okay. I understand. I can not allow because she can. I dole mu ta hankuri da shi kaga da muna lallaba shi don opposition yana kaka allow shi gag. Oh no bari mu hankuri da shi ka san lamari ka understand ko sannan ya wani magana na'am wai LGBTQ John Dramani Mahama da NDC mun deceive Ghanaians ba gaskiya bane. The fact of the matter is that bill nan da aka kai parliament aka yi aikin shi ya kai hannun president ya sa ya kasa sa da wannan president ya end yau da nake magana ga wannan bill na ba ya dauko wannan bill a ba John Dramani Mahama ce ya sign dole shi an sake shigar da bill da malam fari ko ba tsari kenan ba ayi aiki kai yazo ya kai gaban president kamar yadda ya kai gaban Nana Ado sai sa karkai rush muna jira muna kuma fatan bill kamar da munuka mun sani ai wai an sake an leash ko ba an sake an ba ya bi processing na ka da sa ya bi processing ne kai gaban president bai hesitate ya sa shi domin yana against Abu Gades na against. Bani 1 minute. I mean to react to this particular one. Kaga ina ce kamar wai bill na wai an kai ko an le. Inda NDC ko zonga. Ba bills na aka je da shi parliament aka pass. Is a law. So far they are there. Dun so levy nan. Ba an kai shi on the certificate of agency ba. Ba yi ba. Da suke so da ya zama priority su kamar su karbi wan Ghana cedis wurin mun nan su shi da su yi ko ba aka ba holidays da aka ce founders day da me aka zo aka ba another holiday for musulmai duka nan ai an yi na'am so inda abinda president Muhammad da NDC ba su support LGBTQ ne da yanda suka yi campaign da by now 9 months is enough with your majority in parliament ku yi wanga abu nagode malo. All right Muchigaba. Now, but when you read, I have a message here. There's a message here. One, Adnan, the question is: can Mahama fight Galamsey whilst he is the commander-in-chief of Galamsey? How is John Mahama the commander-in-chief of Galamsey? Maybe Kakao Feather and Better Party. Kakao Feather and Better Party. All right. Muduba, one of the issues now. Yasuneshi demonstration MPP and of course magana the John Dramani Mahama GAE na COVID-19 the fact that COVID-19 today experience ya kuma tashi inda shugaban kasa ke cewa lalle COVID-19 ya affect economy Ghana ya affect economy duniya baki daya na bani fara kanka. Okay, so malam mugode kaga sometimes we time na expose a lot of things mamuka samu hankuri ka understand time da zamu je last election ga a lot of things were used against NPP but on COVID-19 ga yazo na muka je the last election the last one before 2024 election ga 2020 election one of the reasons why Kaga President Mahama she won't beat she with over 1 million votes. No. Someone less than 1 million. No, I'm not talking about 2020 elections. 2016 could be less than 1 million. Look at you over 1 million. It's not over 1 million. No, so what are you magana? Nacheba. Sometimes Kagan Kuka Sawa could name. Mamu Sawa Kurika, what I'm trying to tell you is that in 2016, Mum beat President Mahama with over 1 million. Less than 1 million. Bekai Babashi. No, one figure. No, 2016, what was the figure? 2016, Bekai 1 million. Bekai about one figure. Now 1 million. 2016, what was the actual figures? So are you telling me President Mahama didn't lose with over less than 1 million? By 1 million money. He lost with me from the records that I have. You can check for us. 2020. Ba one record akana. Ba one record beringa. Not banda one John yamu kucheka nje 1.8. Ba shi. Ba one record akana.
mun beat President Muhammad da in kana da wannan records ka ba mu figure ba da 1 million ba gaskiya ba bari magana na ni na kawo nawa so it is me ni na ce okay all right 1 million votes all right ba gaskiya ba all right good let me see so she muka zo in 2016 elections LPP flag bearer Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya samu do the deduction okay ya samu 5 million 755,000 758 what's wrong with me 758 so 5 million 755,758 John Dramani Mahama ya samu 4 million 771,000 188 so 984 no problem she said that she used the word no problem almost 1 million so no problem 1 million na yada ke gace ka 700 ko ba haka ba so so madam people they correct for the clarification I mean almost 1 million votes at President Muhammad and at that time President Muhammad was the president of the republic. For the first time, a sitting president, he lose with that margin. I Nabawmianga has never been a president. So by power, president. What the government in power? Commander in chief, Buba Hakori, beating she. With almost 1 million votes. So earlier Mualim then Tata was looking for stability levels of. In fact, the matter is, I kept quiet on it because I didn't want a banter. The matter is, every single river body, the Kichikin Kasanga, stability levels, Shai West. And an example is Shirua, the key supplying the Winneba water treatment plant. And of course, an example is Ayunsu River, where the stability level saw to 94,800. Karu 190 times beyond safe limit. Since one government Yahoo Karagar. So but me carry point. I get the move. This is an example of that. So this data, this data is from this data is from the Ghana Water Company Limited. Okay, Malam Fariga data nga. Daga. What is your source? No, I'm coming up. Data nga. Daga. Kade when you are ready. So need kaga na kawo batun votes nganda na kawo na. I picked it on a premise. Na kawo batun votes na because the muka after 2016 election, the muka beat President Mama with close to 1 million votes na. She muka zo 2020 election. 2020 elections, MPP beat NDC with less than 500,000 votes. That means that votes na muka win in 2016 na ya rege dewa. Now, the reason that we as I give to our loss, even though we won, I see it as a loss because there are more expect come on with the coming of most of the interventions na muka yi free such as the sauransu. Da ya kamata mu musamu a higher vote in the next election. Ama COVID ya zo 2019. Before COVID is on, what was the economic indicators in terms of inflation, in terms of GDP, in terms of COMI? How was it? The government was doing very well until COVID is over. COVID in the kuma bagana kawe COVID is over. Dunia duka ni baki daya. Malam, for the first time, abubudan the Muslimai muke value pa is Hajj. Ko ba akaba. She ache come for the first time in the history of the world. Ban Hajj, performance of Hajj, for 2 consecutive years. I remember I performed Hajj in 2019. After 2019, the day Hajj, by Hajj come about 2020, 2021, and I think the next Hajj was 2022.
My first Hajj was in 2019. No. And this is how serious COVID was. Ama Gananga, the muke muzamu batun COVID, the effect in the COVID is amukai economy mu. Shachi mu we carried ba aka bani. Ama kasa kama president mama, but first time kigan they can admit kama COVID ya some serious effect. I think when he was in opposition, even when he was in opposition, he granted an interview but said no ko BBC record now. Wouldn't ya accept amanye komo Gananga some of the political expediency, some of the I've they say move from the short-minded Ghanaians, as said by he himself. She has a 10 story na come on COVID na Ghana ka wezo. So na tambe mu question ma where ya aka yi where COVID ya affect other countries. Me yasa Ghana ka we mu na mu magana duka shi buki COVID muzo. Amma yau so many years down the lane, kaje kana admit come on globally COVID ya affects economies, and Ghana cannot be an exception because Ghana is not an island. We all interdepend on each other as countries. Go back about. So now, what are you telling the voter who believed you? A vote maka sobada kadoki one nabu kadoki kai campaign kadoki ka win votes. So sometimes politicians, so there were commentators, they always will end and say that. All politicians are the same. All politicians lie. They do this, they do that. Can't understand? But that shouldn't be the case. Sometimes the principle must work. No. At least you are seeking the office of the president, or you are the president. So you should know maganganu bakinka. Yaw da zaka yi na gobe and use one nabu and use a judgingka. And that is why it was dangerous for NDC and President Mahama to use COVID to do campaign. All right. Then the last one, yes, the last one has to do with demonstration. The last one, the in the so now we are far. Next election, one story where also armed robbers aka police because I'm on the banter. Yeah, rural armed robbers are suki attack rural man. Good. I think it's something that the Akmata will comment police service now. And I understand more than the suka lead one action number way the police service that's also good. So that's I think it's laudable because encourage most of them to do. But on the flip side, NPP munje demonstration mo throw we ba mu barazana ko firgita barazana kuma gaskiya ne because under NPP the JA Kufuor came mulki in 2000 aka make Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Attorney General. The first thing they was to repeal the criminal libel law. Criminal libel law was something that gagged people by Yana. Freedom of speech wasn't there. And those days, when the media houses spring up Koinanga, those days it wasn't there. Kaya kana chicken studio making submissions by the end of the program, or even in the middle of the Mazado. I mean, so many years ago, in 2000, it took NPP government and Nana Addo Dankwa Akufo-Addo to repeal this criminal libel law. Aka culture of silence. Sheyo. With the introduction of the new media, so TikTok, Facebook, the several. When you are high, but when you be Hannah, when you Magana. President Mama, Meiji, they press engagement. One Magana, Mubaraza, Mutunchi, Yo, she Akafara one now. The President Mama ki opposition, she be sent come on, Zagebe the Choba. Be sent come on, Yakamata Aima, Yak Kelvin Taylor, someone could better carry. So Kelvin Taylor, the Zagis again, the Suki. The Sauron Suya NDC. She went Baba Sunan Dr. Asenfofro. Even that one was previously in the Kufuor era. Kabasa no cartoon or whatever. Dr. Asenfofro. She yo Akagani come on. Akwai what the number can go to the Bedachiba chicken politics. I'm a time and Kasa come Chigaba. Yakamata Muchigaba. That can zo the recent Chingaban the Zachini Shinimi. I mean Duba, I've been the summer the cowboy to Amrobe Senga.
da aka kama su da nike duba video na kai Black Maria. wannan cikin Black Maria kaga billahi da zikani da na ga Black Maria na sai nake so mutane da na so su gwada kamar abroad Minister of Transport ne Minister of Transport ne na Ghana Police Service suka da suspect shi dole su suka ga shi court da na ga Black Maria shi na firgi sai nake so Suna cikin wa ka sa Umbrella. Ili. It's a means of transport. Black Maria is a means of transport. Ghana police suna da kamar yadda za su shiga shi court. Black Maria ya tafiya da kafa. Dole su sa shi lori. Suka sa shi lorin su. Black Maria lorin su ne. Ba wannan ke kwanta yayi. Tsaya kana bi ka fashi yayi. So an kawo shi da Black Maria yayi bari mutum bari ni ba na ya kore ne ya kai magana da ba Black Maria wani case ne bari on the stability level. Okay, Black Maria is a piece of transport. Piece of transport ne na Ghana police. Lore ne suke dukan mutane da amma bronye shi da kashe je police station. Da ya zama no an remand din shi ai. Yana hannun police za su kawo shi. Tam ya kai. Wata in 2 minutes. Ga abun ga. No, source na face. Wata resource commission. Source Water Resource Commission. Na Ghana Water Company. Water Resource Commission search. No, bari ya magana. Muna da Water Resource. Go ahead. Datan suke ga. Bandina kamar wani wuri ya hau ba. Amma akwai da yawan da suka improve. Okay. Kamar yadda muka sani. Kowane ruwa. State of emergency kawai. Shi ko biye kada samu. So ba ku yi. Ka samu ya kai lokaci. Kana kuka yi bari gani. Gashi. River Dansu da wani. So ba ku improve. So ba ku yi akwai wanda state of emergency mu yi kaka da mu in kai lokacin mu yi in ya kai wannan lokaci so kuna duban fuska ya kuke feel kuka zama kuna batun wanga abu da ba ku ya ku yi kuka ce kun yi nace ba ko ce wani lokaci ku da kai kuka san wannan kun yi ba ku yi mun yi in ya kai yaushe ne lokaci ga ruwan mu na bata ko me na bata ruwa gaskiya ne ruwa wani wurare ba so wasu wurare so a bar shi haka Chief Executive Officer of Gold Board. So this is an information coming from Samijin. I'm coming. I'll verify. But for now, it is. Inde wanga magana naji ba. I've even done a program. Data dey bayan da sources dey kana. You see, you also she nuna river bodies. Specific river body yake ga kaman stability levels ya improve. Ban ka gama duka stability level in general ya hau. Wannan that one is a fact. Stability level da muke ba mala fari kowane rafi da nashi ko ba haka ba. Shin ke ga ba. Wasu wurare shi improve, wasu wurare kuma ya wasted. Ba dina ba fact da zamu yi gaddama kai. Choose and pick yayi. Ya kamar yadda har yanzu wanda shi ya ga kaman wanda ya improve ba shi ya ga ba wanda ya we are talking about in general terms. Kaga wani in an ce stability level yayi west. We are looking at general terms. Ba ka cewa wai don densu. If that is the case, densu ya improve. Shi sa densu ma ba yin densu ma na raraba ko kikira. Raraba. I mean peripherals in densu nan. I mean is it on record kama na in Galamsey? We are talking about river bodies in that case in Galamsey. Kaman so a Yinsu River. Kaman su river and Cobra. But then so last year stability level is not too something. Let me tell you, last year information they to na river din sunna. Sometimes ana an ka shiga cikin lokacin adari. Ka tuna last year an ji an gwada muna waterfall, one of the waterfalls. Okay. Aka ce muna kaman saboda Galamsey ruwan shi Kintampo waterfalls. Aka ce saboda Galamsey ruwan shi yayi dauda. Da aka fito da magana mutanen Kintampo suka fito suka ce karya ne every year an shiga cikin lokacin damana saboda ana adari yana kwaso laka yana sa cikin ruwan shi ruwan idon shi ya canza shi yayi brown. So the same thing could apply to River Densu. Don't let us forget that River Densu is the main supplier for a dam in the Kiwija. Shi no yazo har wurin. So in yayi dauda mu muna akran gama mun gani Densu yana zuwa mu ba mu taba gari ba dam na waje yana dauda shi ne ke ga maka daudan nan is not necessarily Galamsey. That's the point I'm making. Okay. Shi sa ka je ka doki River Densu
da aka san kaman ba river bane da yake suffer from the activities of Galamsey's. Go catch him in integrity level, yeah, improve. I don't think you've done anything. Go and bring me River Ayensu, River Ankobra, River Ofin. Those rivers akasan kama ana yin aikin Galamsey's na zo su aje champagne ciki yana tutututututututu suna wanki ya sunan shi da shi. So let me situate a conversation now in the right context. Zancin da Hajji Rafiki wai President John Dramani Mahama ya admit kamar COVID ya affect economy duniya ya affect Ghana. Na jin ba yau ne farko president ya faɗi wannan magana. Yes. Kuma it's very obvious. Mu Ghana ba wanda babu ya buce kamar COVID bai affect mu ba. Amma amfani COVID da muka ci Ghana amfani COVID da muka ci ya fi affect da muna. Don COVID ne da Rain bari gwada ba. The lives that were lost. I lost life. Ana lost life. Ana lost life. Ba farko ba. Yana ce ba. I mean, can you bring back Finance Minister yazo Parliament yana account for your card yana account for abubuwan da yau ni na da kai da yau ban magana ku magana amma da ne kai ba ka mutum da saki wa Allah ya ka da mutum da saki wa nike tambaya ba bari kama na bayan tambaye mutum da iya saki wa sai yau kai ka doke shi ya saki ban sani ba yasa next week opposition ya saki kuma ni ma na handle shi da ya saki one way Abdul Samad Karim, salamu alaikum, watching from Ashaman. NDC is a 419 party. On this note, we are ending the show today. Gobe inshallah Amir Mukhtar ya donki dandali inda zai kawo muku fatawa shiri ne na addinin musulunci da ake encouraging ku kana da wani tambaya da kake son kai da ya kunshi addini wani abu ne baka fahimci ba malum sun zo su zamna yaso ka tambaya yaso su baka amsa bayan wannan ma Aisha Sakibu ita ma ta doki dandali azo ai understanding Islam is also like the fatawa but understanding Islam shi muna yin shi cikin harsuna biyu ne harshen turanci da harshe na wato Hausa bayan haka akwai na an karanci kuma da muke kawo muku ranar Juma'a akwai kuma na akan language da muke kawo muku ranar Juma'a all to serve you and serve you well on this platform, on this noble platform Bayyana TV. Don't forget tomorrow also daidai da karfe 8 da daddare the Umma Show episode 3 our eviction episode wannan episode da yi eviction da fidda wasu ciki don abin gasa ne shi yasa koya aka yi wasu sun te gida wasu su saura ciki har a zo a samu wanda zai wato zai ana so a samu zakara shi yasa amma kara kira Ilham Ilham, you have a fun year. Yes, her big brother is here. You have a fun I've started voting for her. You are a witness. Yeah. You voted for Ilham. And I'm encouraging you to continue voting for your favorite contestants on the Umma Show. We have 14 contestants. Tomorrow, 2 of them are going home. Save them by voting for them *920 *55#, and then you follow the prompt. Yazo shika select vote. Say kaya amfani the code su TUS 1 to 14. So let me mention their codes and their respective contestants. So TUS 14 is for Ziad. TUS 13 Nana Mariam. TUS 12 Kamal. TUS 11 Muhammad Tahir. TUS 10 Memuna. TUS 9 Ilham. TUS 8 Hidayah. TUS 7 Hassan. TUS 6 Hanun. TUS 5 Hanatu. TUS 4 Hamida. TUS 3 Halima to Sadia. TUS 2 Asmau. Sa'annan TUS 1
Ali Mukhtar shi sa yanda abu yake kenan star 920 star 55 hash follow the prompt sai ka yi amfani da kodin su ka vote musu insha Allah gobe mun yi first eviction. Thank you very much at the MCR Alex, Chris, me and then Eric. Insha Allah ranar Monday mun sake addu'a. Ku kasance da Baina TV as always connected to your world. The Rumma Show, definitely different. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك